Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho pewa asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Mpenzi mtazamaji, leo tunaye si mwingine bali ni Collins Ooko ndani ya studio zetu atakaye kujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya, na mojawapo ya vitu ambavyo tunataka kuviangazia ni kuhusiana na madhara ya kunywa pombe, alcohol and its effects on men's health. Inaathiri vipi wanaume, afya yao, na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana. Asante. Asante, karibu sana zaidi. Ni vyema sana tukikupata kama hivi, tunasikia furaha. Mimi pia nafurahia kupatikana. Natumai mzima, lakini Niko mzima. Karibu sana. Sasa hebu tuangalie kwamba kuna hii mada nzuri sana, naamini ni kitu ambacho watu wengi wanakifanya especially wanaume, na pia haya percentage pia wengine wameanza kuingia wanawake. Consumption ya alcohol. So what happens to the body when a man drinks alcohol? Okay. So let me start by reinforcing what you've just said. Siku hizi wanawake have started to increase and they are in fact wanakaribia kiwango ya wanaume ambao wanakunywa alcohol. Which is unfortunate because we are trying to reduce the men, so the women are now catching up. So, but anyway, so when you consume alcohol, alcohol is one of the substances that can permeate, inaweza kupata access to almost all parts of the body. So by this I mean, so unaona kwa mwili yetu kuna naweza sema barriers. So like kwa brain kuna something tunaita blood brain barrier. So blood brain barrier inamaanisha that kuna a lot of things that cannot go into the brain because it is protected. So the protection of the brain is because it's very vital to every other function, but alcohol will pass through. And that's why utapata mtu mwenye anakunywa pombe stagger. The reason why they are staggering is the alcohol imepita through, ikafika kwa brain, ika inhibit brain function. So you start staggering. Ukikunywa pombe pia inaingia kwa mdomo. Ikiingia kwa mdomo inaharibu zile cells zenye zina line mdomo. Na ikiziharibu, hapo ndio utaanza kusikia mtu ako na saratani. Anaanza kupata saratani ya mdomo na throat. Then ikifika kwa tumbo, alcohol also destroys the cells lining the stomach. And that's why you'll find a good number of people who are consuming alcohol in heavy amounts will start having shida za tumbo. Vitu kama ulcers or gastritis. So you start having wounds in the stomach because of the consumption of alcohol. Ikipita itaenda kwa a small amount would go to I think the colon, some would go to, in fact some would go to the liver. A good amount would go to the liver. So the moment imefika kwa liver kausha, let me say kukausha. Yes, so that msikilizaji atatuelewa vizuri. Inakausha. And you realize that ukichukua pombe ujimwagie kwa mkono, after some time utaparara hapo. Because inakausha. Yes, so when you consume alcohol, it goes to the liver. It dries up the liver. You start having vitu tunaita hepatitis. Hepatitis is infection and inflammation of the liver. You start having kitu tunaita alcoholic liver disease. So in short, what I'm saying is you start having a liver yenye inakauka hadi inakuwa kama mawe. Now remember, the more unakausha the liver, the more it is not functioning sasa. It dies. So at the end of the day, you start having shida zenye zinatokana na kutokuwa na liver ambayo ni healthy. Yes. So alcohol usually affects the whole system. Small intestines pia zinakuwa affected by the alcohol. The male reproductive function pia it is affected by the alcohol consumption. So mtapata mtu mwenye anakunywa pombe atakuwa na shida pia ya erectile dysfunction. Hawezi kumaintain an erection for long. Na pia vile tulikuwa tumeongelea hapo awali, when you start consuming alcohol pia it interferes with the sperm material, sperm DNA. So you'll find that the quality of the sperm that you produce after consuming alcohol for some time reduces. So say for example kama ilikuwa at 98% inaanza kushuka to 70, inashuka to 50 hivyo. So the more you consume the alcohol that you consume, the more you interfere with a lot of things around your body. So from the liver, you come from the mouth,
you go to the eyes, you go to the brain, you go to the throat, unateremka kwa tumbo, unateremka kwa liver, unaenda kwa the reproductive system, so it affects kila kitu. And then now going forward, now from the body pia, it affects your decision making. Okay. And so you will realize a good number of the accidents zenye unapata kwa barabara ni mtu amekunywa pombe, because you cannot judge properly. Reflexes zako zinapungua. So kama kuna kashimo pale, hauta swerve na uipite. Utavuka na hiyo shimo because you are slow to think and react. Yes, you will see the hole, but before you process and realize that hiyo ni shimo, utakuwa ushavuka na hiyo shimo. Yes, and that is why pia kwa barabara utapata kuna wale askari wanapima kiwango ya alcohol kwa watu. Yes, it's not due ati they have no work to do, but they're just trying to ensure your safety, so that ule mtu mwenye hajakunywa mwenye anakuja ile barabara nyingine na wewe mwenye umekunywa msikutane. Juu ukikutana utamuumiza yeye mwenye hajakunywa na hajafanya chochote, na wewe pia utajiumiza. Yes. Ndio. And kuna kitu nilikuwa nawaza, nadhani sasa imepotea katika akili. How does it affect the mind? The mind or the brain, let me say the brain. The brain, yes. So the brain usually has to operate at 100%. So wakati umelala inaweza operate chini kidogo tu, but it's still very active. So what happens, ukikunywa pombe inafanya kitu tunaita depression of the brain. Depression inamaanisha, si ile depression yenye tunajua. Depression inamaanisha ni kiwango ya kufikiria inashuka. Yes, decision making pia inashuka. And that's why utapata mtu mwenye amekunywa, they usually say that ukikunywa the first round mwenye anakuserve ni waiter. Round ya pili anaanza kuwa mrembo. Round ya tatu ni mrembo sana. Haujui venye ni mrembo, but sasa so it interferes with your thinking. So you cannot think properly, you cannot think straight. And that is why pia ikidepress the brain, you can't walk straight. And that's why kuna wakati mwingine askari atakwambia tembea kwa hii laini. You'll really be struggling to balance on that line. Usually utatembea very straight, hata unaweza rukaruka ukitembea. But ukishakunywa pombe, it depresses the brain function, so that ile kiwango, ile speed ya firing ya nerves zako kwa brain inapungua. Yes. Yeah. Okay. And which organs are mostly affected by alcohol? Alcohol, the brain, number one, and the liver. Brain, liver, and the stomach. Yes, they're the most affected, because the brain, actually when you do a scan of the brain, mtu amekunywa pombe na mtu hajakunywa pombe of the same age, mwenye amekunywa brain yake will be smaller. Okay. Yes, because cells zinakufa, so ina shrink, inakuwa ndogo. Mwenye hajakunywa brain yake is full, it is more full, and it's more, how do I put it, it's more full compared na mwenye amekunywa pombe. So the brain is affected, inakuwa ndogo na ina reduce in size and function. Yes. Then if you look at the liver, utapata mwenye amekunywa pombe for some time, ukiscan liver yake, you start seeing fat around the liver. Okay. Yes. Then after some time pia, it starts to become very hard, and tunaita cirrhosis. You start having cirrhosis. Actually, I was to ask about that. Yeah, so cirrhosis usually chenye tunasema ni kama maini imepikwa. Unaona venye maini inakuwa ngumu, ikipikwa inajikunja kabisa. So that is cirrhosis. So what happens is that the liver usually accepts a lot of blood supply. Ukikula, damu yote yenye inatoka from the intestines goes to the liver kwanza. So ikifika kwa liver, the liver ina sort out vitu tofauti. So kama kuna dawa umemeza, inapitia kwa liver kwanza. Kama kuna kitu yote yenye umechukua, inapitia kwa liver. Most of them inapitia kwa liver. So realize that the liver receives a lot of blood supply. Basa wakati ambapo unakunywa pombe na inajikunja na inakuwa ngumu, supply ya liver haipiti vizuri ndani yake. And that's why sasa utapata mtu mwenye amekunywa pombe saa zingine, blood supply ina pull back. So then iende ipite, ina pull back. Iki pull back, unaanza kupata blood vessels zinaanza kufura. Ni kama pipe imeblokiwa na inaendelea kupump, ina pump. So inafura, ikifura, wakati mwingine mtu anapata kitu tunaita esophageal varices. Hiyo inamaanisha that tukiangalia esophagus yako from the mouth to the stomach, iko na blood vessels zimefura kwa ukuta yake. So if you look at it, it's supposed to be clear. But kwa mtu mwenye amekunywa sana, zikafura, utaona vitu ni kama zimezunguka hivi. Na ikitoboka hata kidogo, you bleed profusely because that's a lot of blood.
So that's one of the problems ya kukunywa pombe to the liver. And then remember, ukikunywa pombe hivyo, the liver now is more prone to infection because now it is weak, imeharibika, so it's dying, so it's more prone to infection. So unaweza kupata vitu kama hepatitis na vitu kama hizo. Okay. Then kwa the stomach, it's affected because hiyo the moment umekunywa inaingia kwa tumbo na ina spread to the whole wall of the stomach. Ikiingia kwa tumbo, it starts to kill cells za tumbo. Ikiua cells na ina interfere with the normal physiology of the stomach, you start having vitu kama ulcers. And that's why utapata kuna some people wenye wakikunywa pombe ana report kwa hospitali na abdominal pain. Ukiangalia ulcer imekuwa ikatoboka. Yes. Na the moment imetoboka, it's an emergency. So lazima utaenda, ufunguliwe tumbo, waoshe, washone. And that is if you are lucky, because umejua sasa shida ni you might go to a healthcare facility ama you might go there late, yes, and then it's too late for you. Yeah, na hatutaki ufike hiyo level. Yeah. Nice. Another thing, can alcohol affect testosterone levels? Testosterone levels. Yeah. So alcohol, I would not say there's a direct study that has shown that it affects, to the best of my knowledge, but because you see, nimekwambia inafika kila mahali. Testosterone is produced in the testes. Na because alcohol inafika huko, it kills the cells huko pia. Yes. So the moment imeanza kuua cells huko, then you start having a problem. And then you know, the liver also is used in the formation of the hormone testosterone. Now when you kill the liver, utapata testosterone levels zinaanza kushuka. And that's why when you observe men who have consumed alcohol for a long time, the breasts zinaanza kukua kubwa. Okay. Almost resembling kama za kina mama kidogo. So you'll find that the breast inakuwa kubwa kidogo. So that means that testosterone might now be going low. Na nilikwambia we have both male and the female hormone. So the female hormone ikianza ku overtake ingine, na you start having breast development. Yeah. So unakuwa na maumbile kama ya mwanamke, though not necessarily kama mwanamke, Yeah. but inaenda kuwa hivyo. Yes. Okay. Yeah. Another thing, how does it affect the immune system? The immune system, again, it kills the cells of immune system. And unaona sasa shida with the alcohol, when it goes to immunity, number one, mwenye anakunywa pombe hakuli vizuri. Utapata mtu anakunywa pombe, anachukua fruits na to vegetables hapo anaongezea juu. Sana sana anakula na nyama, ikienda sana na ugali. So the moment you do not consume good food and diet, inamaanisha that immunity yako itaanza kushuka. The nutritionists and dietitians will tell you that, watakwambia that ukisipokula vizuri immunity itaanza kushuka. Na ikishuka, inashuka because the micronutrients and the proteins and the carbohydrates that are needed to give you a good immunity are not there. So you'll start having infections and all that. Number two, ukikunywa pombe, it interferes with the immune cells. So inaziua because nimekwambia alcohol usually ina permeate kila mahali, inafika kila mahali. So ikifika huko inaziua. Ikiziua zinaanza kupungua, zinapungua. So you'll find mtu anakunywa pombe, akipata homa kidogo inampeleka sana, akipata shida yote kidogo inampeleka. So immunity is affected adversely because now you are not able to function normally, and the places where immunity is usually taken care of, the cells are being produced pia zinafikiwa na pombe, and then it interferes with that production. Yeah. How can I say ni kuhusiana na alcohol, especially effect yake kwa wale watu ambao labda wanakunywa and then do they start making noise? They start making noise. Yeah. Yeah. So alcohol also, apart from affecting balance, it affects executive function. Tunaita executive function. So it has both excitatory na inhibition. Excitatory inamaanisha akianza kukunywa, they'll be very loud. Wanaongea kwa nguvu, so they feel hiyo volume wanazungumza si kawaida. Wanataka kuongea louder ndio umsikie. So now they'll start shouting. They'll be all over. Atakuwa anakimbia, anaruka pale, anaenda pale, anaenda huku na pale. So they'll start to be excited. After some time, it now starts to depress. Okay. So ikidepress inamaanisha that now they start having slurred speech, anaongea akivuruta,
anakuangalia hivi, anaenda anateremka, anafanya hivi. So it affects executive function in the sense that it can excite, atakuwa na shout, anapiga kelele, anataka kuongea, anataka kudance, anataka kurukaruka. After some time inaanza kudepress by the sense that anaanza kuwa na slurred speech, haizi reach out vizuri, akienda kushika glass anashika vibaya, inaanguka. So it's now the depressive stage of alcohol consumption to the brain. Yeah. That's very risky sana, because ukiangalia most of watu sahihi, hata vijana wa 18 years wameanza kuingia katika consumption ya alcohol. Even lower actually, around 10 years also. That's Shuleni. bad. Yeah. In fact, squeezy, there's usually this phenomena that I have seen in social media, and I hope it's not happening, but anyway, it's happening. You know, severally. What people are now doing, wanachukua alcohol swab. So unachukua kitu kama, I would say pamba, wengine wanatumia nguo soft, anaingiza kwa pombe. So ukikuja shule, they'll check you kama uko na alcohol or not. So to beat the system, what they do, they take something, wanaidip kwa alcohol, spirit or anything, alafu wanaingiza through the anus. So you'll be in class, unafundisha kama mwalimu, alafu watoto wanaanza kulewa na hawakunywi chochote. Because now, okay, it is a clever way of beating the system, because from an anatomy perspective, the anus usually has very good blood supply. So it will absorb the alcohol the same way the stomach will absorb and the GI tract will absorb. So akieka huko itakuwa absorbed. Na atalewa kama mumekaa tu naye, analewa tu polepole. Yes. So the consumption is going lower. What we thought kitambo ilikuwa ukiingia university unaanza kunywa pombe. The access to alcohol is also now going lower. In social media tunaona hata watoto wadogo wametoka high school akifunga, now they wanapitia kwa club wanaanza kunywa pombe. Yeah. Yeah, asante sana. Chachukua pumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. It's a very interesting topic. Thank you so much. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Collins Ooko ndani ya studio zetu anazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya, haswa tunaangalia athari za kunywa pombe kwa mwanamume. Naamini siku nyingine tutakuja tuangalie athari hizi zina affect vipi upande wa mwanamke, maana imekuwa lakini trend, wanawake wameanza kujiingiza katika mambo kama haya, wakati wanaume wanafanyiwa juu chini ili waweze kuokoka, na wengine wanaingia katika mkumbo huo, na which ni kitu kibaya. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha chukua mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Tunazidi kuwa naye Collins Ooko ndani ya studio zetu anayekujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya, hasa katika mada yetu pendwa tunayoangalia kunradhi, madhara ya kunywa pombe. Ina madhara gani hasa upande wa mwanamume? Na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena. Na kitu kingine ni kwamba, can alcohol lower a man's sex drive? Yes. And that is what we are seeing being reported in the central regions of Kenya. Because you see, kwa wao, a good number of them, you'd see the youth by around saa 3 asubuhi watu wamelewa. So you see, for you to have sex, again, sex is not just a physical thing, it's a mental. And because alcohol depresses the brain function, inamaanisha hauwezi fikiria straight. True. And for one to have sex, they really have to think about it. They really have to be stimulated from the thought, and they have to maintain that thought throughout. And that's why utapata wale ambao wanalewa hata wakienda ku have sex, they'll just have sex for a few seconds and they cannot maintain, they are asleep. So the alcohol has depressed brain function in terms of thought. It has depressed brain function in terms of maintaining the activity of sex. And number 3, in terms of the anatomy and the structure of the body, the consumption of alcohol pia inakuchosha. Unaweza sema nika umechoka. That's why utapata mtu amekunywa pombe, after some time they'll start sleeping. Ama akitembea kwa barabara anaanguka kwa mtaro anakaa hapo. So for you to have sex, in fact, is one of the energy intense activities a human being can do. So for you to do it and maintain that activity, you really need to have umekula vizuri and your brain function is very okay and your system is very okay. So can it reduce sex drive? Yes, it can, because you will not be able to have sex if you are not thinking straight and you don't have the energy to
to engage in that sex itself. Okay, okay. And does it also affect the sperm rate? The sperm. The sperm would be affected to some extent. I would say the sperm would be affected because, again, alcohol will permeate hadi kwa the sperm, where the sperm is produced. So it can irradiate, in quotes, it can kill some of the sperms, and it will also affect the sperm quality. And that's why you'll find wale ambao those people who would want to donate sperms wanaambiwanga you must be off alcohol. Yes. Kama unakunywa pombe hawezi kubali sperms zako. Yes, because it changes the quality, it changes the number, and it changes everything about the sperm. Meaning inaweza cost nini inaitwaje? Hata hizi ulemavu and so on. Ulemavu inaweza cost ulemavu, the sperms kama ziko low quality. Or the structure of the sperm. Quality. Yeah, so the quality of the sperm would change, because you see the sperm is a factor of the DNA. So if the DNA is interfered, the sperm structure can be changed. So utapata kuna sperm zenye zimetokea na shapes tofauti, zingine ziko na mkia, zingine hazina mkia, zingine ziko na mkia mbili, zina operate differently, so haiwezi songa popote. Zingine hazina vichwa, zingine ziko na vichwa zenye haina DNA material. So yes, alcohol can change the sperm quality. Yeah. Okay. And another thing, can it cause erectile dysfunction? Yeah, it can cause erectile dysfunction. And that's why nakwambia, a drunk person would maintain an erection for a very short time, if at all they'll even get that erection. Yes, because erection is, yes, there's the blood supply part to the male reproductive organ, the penis, but it is also more of the psyche, the thought. So you really have to maintain that thought and think about that sex, and really want to do that, to have that sex, for you to maintain that erection. And you also have to feel the pleasure of that sex so that you can maintain that erection. But if you don't feel, because ume depress brain yako with alcohol, hautaka for long, it will disappear. Nice. Yeah. And how can alcohol cause anxiety or depression? Anxiety and depression. So one of the risk factors of depression and anxiety and mental disorders, a good number of them, is alcohol consumption. Alcohol consumption interferes with the brain structure. And you know, depression and anxiety, by and large, is a factor of the brain. So there are some chemicals that are produced in the brain that will alleviate depression. So we usually have, let me say in quotes, some level of depression in us. Mtu akikufa, you feel depressed, you feel bad, and all that. The heart breaks and so on. Yeah, the heart breaks, ukiachwa, unasikia vibaya, hawezi kula and all that. Yeah, true. So we have some level of depression, but the brain has a way of working on that and returning you back to normal. But when you stay at that level for a long time, then there's a problem. Now you become depressed. Clinically, now become depressed. So when you consume alcohol, number one, it will not give your brain enough chance to fight that depression, because on a daily basis, there are things that depress us. Nikipanda gari nimetokana na conductor, I feel bad. Nikifanya hii, I feel bad. Nimetafuta kazi sijapata, I feel bad. So the brain usually works on that. And working on that is basically the structure of the brain itself, and also what the brain tells you to do. So if I feel bad, for example, I will go and eat food, for example, food yenye napenda, and I'll be okay. I'll go and ride a bicycle, I'll play football, and kuna hormones zenye zako produced to make me feel happy. So they feel good hormones. So if the brain cannot think properly and lead me to that, then I have a problem. I will remain in that depressed state for long. Then I'll get depression, for example. Or if I am having anxiety, the brain is supposed to work in a way that it controls that anxiety. Say, for example, nikienda kufanya exams, for example, I'll be anxious. What will I get? Will I pass? Will I fail? So I'll be anxious. But if the structure of the brain is interfered with by the alcohol that I've consumed, then the brain will not be able to cope with my anxiety. Then it will be blown up and I'll now have anxiety disorder. Yes. So anxiety is a disorder itself? Yes. It is a disorder that usually is diagnosed by the psychiatrist, and there's treatment for that, by the way. Oh, nice. Yeah. Nice. What are the signs of alcohol dependence or addiction? Alcohol addiction. So what we usually do, we use the simplest one tunatumianga inaitwa cage. So cage is usually a way of screening mtu kama akona addiction, the easiest way. So tunamuuliza, do you feel the urge to cut down on the alcohol consumption?
watu wamekwambia unafaa ku cut down, unakunywa sana, unabugia sana, punguza. Ama do you get very angry mtu akicomment on the consumption of alcohol that you are consuming. So nikikwambia unakunywa, unasikia vibaya sana na and you are angered and you feel bad about it. So that's the next thing. Number 3, the G, tunasema do you feel guilty about you consuming the alcohol. So if you start feeling guilty, that is a mark for that. Aya. Then the last one tunakuuliza, do you need an eye opener in the morning after consumption of alcohol in the night? So the moment you start feeling you need an eye opener, inamaanisha there's some level of dependency that has started to develop. The moment you start feeling that you need to cut down, there's a level of dependency. The moment you start feeling angry, watu wakikuuliza, there's a dependency. Ndio. Yes. No. Yeah. Okay. And another thing, how can alcohol affect relationships and family life? So alcohol, number 1, is very expensive, by the way, and it's one of the most expensive things men do. Because hautakunywa chupa moja useme nimeshiba, si kama soda. You will buy one, you will buy the next and the next and the next and the next. Again, the good thing about it for those who are selling it ni the moment umekunywa ya kwanza ina depress brain activity, ina depress your executive function, the decision making part of your brain. So ikisha affect hiyo, you not decide na ukumbuke sijalipa school fees, sijafanya hii. So the more unakunywa, the more you are lost. Yeah. So the moment you start using alcohol, number 1, there's the economic perspective that you are spending too much money on something that does not give back to your economy as a family. Yes. Now remember, ukiwa mtu wa familia, you have bills to pay, you have to be there for your family, you as you. So if you're not there, if you fail to pay your bills, utakuwa na shida kwa familia. Kwa shida kwa familia, you'll go back to alcohol. If you fail to pay your bills, the same thing. If you come back home na umelewa, then kutakuwa na mvutano because imedepress executive function. You cannot think straight. Mtu akikusumbua kidogo, you are blown up. Unaanza kupigana na watu, unaanza kutukana na watu, unachapa watoto, unachapa bibi and all that. So utapata una break the family structure that which you would have done calmly, you will do it with violence. Utapiga mtu, utamuumiza, utampeleka hospitali, you will pay for that bill. Ama utampiga, ataenda hospitali achukue P3, you will now go to the cell, you will separate the family. Ama utampiga, umpige, they decide mimi nimepiga ya kutosha, and they go. You'll have broken the family structure. So utapata alcohol in itself, from a social perspective, it interferes with the family structure in terms of socially. Hautakuwa hapo to see this your child anagrow anafanya nini. Then the next thing inakwanga, alcohol is very expensive in terms of both the consumption and the treatment. Because ukisha kunywa pombe, you are dependent. Inamaanisha you have to continue buying and buying and buying. Now ukisha say for example month 1 unakunywa chupa moja, hauwezi enda kukunywa hiyo chupa moja the whole year. You'll have to increase and increase and increase, or even switch brands to more expensive brands. Yes. So number 1, you'll spend more money. Number 2, after consuming hivo, you will not be able to step out on your own. Lazima tukupeleka rehab. Rehab is expensive, you have to pay money. Sure. And as you are paying money ukiwa rehab, haufanyi kazi ukiwa rehab, you'll be unemployed huko. So that money that you have gotten ukiwa nje, hautapata ukiwa rehab. So it interferes with the life cycle across board. That is very risky. So how can people prevent, ama ni kitu gani wanafaa kufanya ili kuachana na hii consumption ya alcohol? I think I would approach it from a value system perspective. Of course, there's the first option inakwanga ni to seek medical help from a medical practitioner, hospitali. We usually have mental health sections ama psychiatric sections kwa hospitali that they can take care of you. Watakuuliza hizo maswali zenye nimeuliza. Some would even go into deeper questionnaires to just gauge where you are and then see where they can intervene. Madhara pia tuko nayo hapa, which most people do not use. And in fact, by the way, those who go to mental health facilities, haimaanishi ni wenda wazimu. Na kukua mwenda wazimu si kitu mbaya kama unaenda kwa hospitali, because that is the first journey towards recovery. So people should not stigmatize mtu kwenda for mental health checkup or mental health care. Number 2, value systems, in the sense that what is this that appeals to this person? Say for example, kama ni Muislamu, alcohol is prohibited. So namwambia kama Muislamu mwema, do you feel kukunywa is a good thing? So the imam can take that position. So kama ni Mkristo, if kuna zile zenye wana prohibit that,
approach it from the Christian perspective and help them do that. Ama get somebody who this person looks up to anamwambia what you are doing is affecting huyu na huyu na huyu na huyu in this and this manner. So can you reduce or stop what you are doing? Na pia as we tell them to stop, then from a medical perspective, kuna zile dawa ambazo tunawapatia ina reduce the craving for the alcohol. So there are drugs for that, for the craving. There are drugs for those who have gone excessively, hadi it's now a medical condition that we can help to manage, stabilize them, alafu tunarudisha back to the society. When they are okay, they are well integrated. But tukiwarudisha bado pia, we don't want them to maintain the same environment yenye iliwaeka into the alcohol dependency. So you have to change your friends, you have to change the environment. Ideally, anahama mali alikuwa anaishi ndo asipitie kwa ile baa alikuwa anakunywa, anaona ndio ile baa hapa nilikuwa anakunywa na furahia, atarudi kwa ndani. Yes. Kweli. Then can the body recover after someone stops drinking? Hey, that is a good question. Yes and no. Yes, in the perspective that yes, you'll recover, you'll start having your mental faculties, you may reverse a few things, but also there are some zenye zikisha songa mbele zimesonga. Say for example, your brain development does not continue. Ikishafika maximum, by the time unaanza kunywa pombe around age 18, brain yako imedevelop fully. So whatever you kill, you've killed. You will not recover. So the brain stops where you've stopped the drinking. True. The liver pia, ikifika mahali fulani, it can recover. Ikipita mahali fulani pia, it cannot recover. And that's why tunasema, if you are drinking currently, the best advice na ni seek medical help and stop. Because inafikanga mahali there's no reverse gear. True. Yes, ikisonga imesonga. So can the body recover? Yes, if haijasonga sana, but ikifika mahali fulani, now it's just rehabilitation and maintaining what we already have sasa. Yes. Okay. And what is your most important advice for men regarding alcohol consumption? Most important advice, alcohol is quite useless in terms of nutrition in the body. So there should be no reason why you should consume alcohol, if you ask me. In fact, in medical circles, we use alcohol to preserve samples. Biopsy yenye tumetoa kwa mwili ya mtu, tukitoa figo tunaweka kwa nini alcohol, if it's supposed to be used in the lab to check what the problem is. So if alcohol can maintain blood tissues zisioze, inazishikilia hivyo, so you imagine what it's doing to your body. True. So there's no reason why you should consume alcohol at whatever point in life, if you want to have a good quality life, if you intend to stay for long. Mmoja pia kuna mtu atakwambia mimi I'm here for a short time, not for a long time. I'm here for a happy time. So if you are here for a long time, you'd rather be here healthy and be able to function normally, because there's no reason why you should be here na hauna liver, for example. Ama you are here and you cannot see. Or you are here and you have no kidney because zimechapwa na alcohol, zimekufa. So I would advise that if you feel you want to have fun, there are very many ways to have fun. You can do sports, you can do movies, you can do so many things. If you want to if you are depressed na kuna kitu inakusumbua kwa roho and you want to unwind, you can go to a counselor, you can go to a psychiatrist, you can go to a healthcare provider, you can even go to your partner or somebody who you can share your problems with, because alcohol does not change anything in depression. It just suspends that depression, because inafunga brain yako usifikirie kitu yote, but ukiamka very early in the morning, all your problems will be waiting for you the moment. Exactly. Yes, so do not take alcohol for whatever reason. Nakwambia like mimi nachukua nakunywa pombe sababu maisha nayaona bwana ni mazito ama ni magumu. Lakini at the end of the day ukisha snap out of it, itakuwa tu ile mzito itakuwa tu hapo imekungoja hapo. Haitakuwa rahisi. So inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana, especially katika nini generation sasa hii wengi wana consume alcohol. And this brings us, sisi kama community, how can we come together to make sure kwamba we educate these children ama youth concerning hii masala na alcohol? Education of the youth is more of a whole family approach, a whole society approach, in the sense that the youth feel that we are old-fashioned, which is okay, but they have to realize that there's nothing new under the sun. Whatever they are doing is what used to happen. Maybe not as haijarekodiwa venye zinarekodiwa sasa kwa social media and all that. So we try and approach the youth from the perspective of, is there a way that we can have a conversation? The most important part of any approach is have a conversation. What is it that is taking them to this alcohol? How do they get to that alcohol? Where is the money coming from?
After that, we now go to the source. Who is selling the alcohol? In fact, if you are to look at social media, you'll find clips za watu wako kwa bar. So mwenye bar ni nani? Yeah, so that at the end of the day, if we can have legislation where we have strict legislation and the enforcement of that legislation that no child is allowed to go into the bar, then we are safe. Na pia kwa manyumba zetu tusikue na pombe ambazo tumeziweka kwenye fridge, for example, because the moment you have alcohol in the fridge and a child can open the fridge and see alcohol, it's easier for them to relate with that. Yes, so they can try it hapo, ama akikuwa mkubwa kidogo tu atasema hata hii naona kwa fridge, then it's a good thing because naona kwa nyumba, so ata decide kukunywa hiyo pombe. So we do not encourage the consumption of alcohol around children, because the moment they see that, a kid will always do what you do. So akiona unakunywa, soon you are the role model. The first role model ya mtoto ni mzazi wake. So soon ataanza kukunywa kama wewe venye unakunywa. So if they have never seen anybody in their family drinking, the probability of them drinking is reduced. True. Na pia when you bring up a child, bring up a child that you are empowering them. Si kumwambia sitaki kuona ukikunywa. No. Tell them why asikunywe. So that akifika university and they are given alcohol on the table, atawaambia mimi sikunywi because of 1, 2, 3. Yes. Thank you so much Collins kwa kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni furaha zaidi kuona kupata mtu mwenye anaelewa sana haya masuala mengi hasa kuhusiana na wanaume, na ni kitu kizuri sana kwa sababu naamini mpenzi mtazamaji amejifunza mengi kupitia masuala haya, na naamini wataweza kuacha masuala ya pombe kwa sababu hata kama katika dini kabisa, maana hata katika dini ni kitu ambacho kimekuwa haramisho, it's prohibited, kwa sababu pia ukiangalia athari zake ni kubwa na ni kitu ambacho kinaharibu jamii kwa ujumla. Shukrani sana. Kurudi kwa mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Collins Ooko. Alhamdulillah tumekamilisha awamu hii, na ni kitu muhimu sana kufahamu ya kwamba vitu vingine unafaa kuangalia afya yako wewe kama binadamu, wewe kama mwanamume, wewe kama mwanamke, ni muhimu sana kuangalia afya yako kwa lolote lile, kwa sababu hivi vitu vya uraibu ni vitu ambavyo vinatukosesha sisi amani katika majumba. Wewe kwa sababu huna pesa ya pombe unauza vitu katika nyumba, unakuta pia ni vitu vinavyoleta umaskini kwa nyumba. Inshallah mpenzi mtazamaji, ufike hapo, sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.